유럽에서 이주한 청교도들이 기독교 정신으로 세운 미국의 교회. 지난 세기 그토록 뜨거웠던 영적 공간이 싸늘히 식었습니다. 이름뿐인 기독교 국가. 미국의 교회가 무서운 속도로 비어가고 있습니다. And so I think the numbers are north of 80% of Christian young people leave the church after college and never come back. The content at church isn't as good as the content that the world can give us. And so it's no wonder that this generation of young people, it's not engaging, there's no mission. I'm going to be intentional about building bridges between where that person lives, going to them where they are, meeting them where they are, having conversation with them about what they already believe, and then looking for opportunities to build bridges to the gospel. That's any gospel sharing conversation. So when reaching the next generation with the gospel, we've got to be where they are. 교회와 달리 스포츠 경기장은 늘 만원입니다. 사람들은 뜨겁게 열광하고 혼신의 힘으로 목청 높여 환호합니다. これまでの教会の宣教方法というのは教会に人を集める来てもらうということにおいて伝道しようとしていたと思います。でも逆にスポーツをしている人たちのところに出ていくということで実はもっともっと広い宣教の福音を伝える可能性というのは Sports is growing. More people are playing. More people know about it because you can see it more than you can ever before. That coupled with the idea that the way you engage people through faith in sports is you have to do it where they are. You've got to go out to the fields, to the courts, to the mats, to the stadiums. 이미 경기장을 하나님의 일하시는 공간으로 만든 사람들이 있습니다. 누구는 스포츠 감독으로, 누구는 화려한 플레이어로 경기장을 누비며 사람들을 압도하고 또 기도합니다. 우리는 그들을 영향력 있는 사람들이라 부릅니다. 해마다 2월부터 9월까지 미 서부를 뜨겁게 달구는 팀이 있죠. 미국 MLB 내셔널리그의 대표주자 LA 다저스. 거기엔 이 구단의 자랑인 세계 최고의 투수 클레이튼 커쇼가 있습니다. 21세기 최고의 선발 투수란 칭송을 받는 커쇼. (2008년) LA 다저스 입단 이래 해마다 놀라운 기록을 남겼는데요. 그것 말고도 커쇼는 마운드 위의 크리스찬으로도 유명합니다. I've been so fortunate. I got to grow up in a household that went to church growing up, which is, I know, something that you can't take for granted. But you know, I think it wasn't until sophomore or junior year in high school where I really decided to follow Christ. You know, I think, you know, I had heard about Jesus, but I didn't really realize you know, it's a life decision. You have to choose to give your life over to Christ. And so I think I started doing that my junior year of high school really is when it came to fruition. And I think my vision is to try to be as open-minded as possible and don't squander any opportunity to profess Christ. LA 다저스 구장에선 해마다 크리스찬 페이스 데이란 행사가 열리는데요. 커쇼는 다른 크리스찬 선수들과 함께 이 행사에 참여해 자신의 간증을 나눕니다. 자신의 영향력을 기꺼이 하나님의 일에 쓰고 있는 것이죠. So when I think of influencing people, I think the first thing I think of is actions, because it's one thing to talk about Christ, it's one thing to you know, profess your Christianity and say you're a believer. They're going to learn by your action. Who I want to influence is the people around me and with my actions, but ultimately it's however many people God wants me to, and with this game. 하나님을 위한 선한 영향력. 이를 위해 커쇼는 2011년
컷쇼 챌린지란 비영리 단체를 설립하고 팬들과 함께하는 다양한 행사를 주도했습니다. 다채로운 행사에 참여한 컷쇼의 팬들은 나눔과 기부를 실천하고 스스로 선한 영향력의 주인공이 되는 기쁨을 누리죠. In this market, it's so important to connect with the fans. So our players have to have a selfless attitude, and if they do, they will connect with the fans, and then they will begin to have influence with the young people. Great athletes are in the public all the time. So it's really important that through sport, we can reach younger people to strive to live the way that some of these sports heroes do. 그의 선행은 야구장 밖을 넘었습니다. 시작은 아내와 함께 후원한 아프리카의 한 소녀 호프였습니다. 그가 후원하는 아이는 점점 늘었고 급기야 잠비아에 그 소녀의 이름을 딴 보육원 호프의 집을 세웠습니다. 컷쇼는 시즌이 끝나면 해마다 이곳에 머물면서 하나님의 청지기로서의 기쁨을 누립니다. I guess long story short, my goal is for however long the Lord lets me play baseball is to continue to be as strong a Christian athlete as I possibly can. And, you know, whether I continue to have success or whether I'm hurt or whether I'm failing or not pitching as well as I would like, that no matter what, people can see Christ through me and how I go about it. The great thing about influence within the sport context is sport is the universal language. It breaks down barriers of race and nationality and age and gender and all of that. And sport literally knocks those walls down. So it opens doors that almost nothing else in our society can open. So when I think about sports ministry from here, now it's just a matter of capitalizing on the open doors and the opportunities. 컷쇼 말고도 스테판 커리 등 스포츠를 하나님의 일하시는 현장으로 만드는 선수들이 많습니다. 그들의 공통점은 대부분 기독교 스포츠 선교단체인 FCA 출신이란 건데요.